Knockout ratio of Jackson. Di era tahun 80-an hingga tahun 90-an ada salah satu petinju yang paling mengerikan di kelas menengah. Banyak yang bilang jika pukulan petinju ini layaknya Mike Tyson. Aside from Mike Tyson, do you think maybe Jackson has the most devastating punch in boxing today? Well, I'm very impressed. He continues to improve more and more, and he's a two-time champion and extremely confident. Combination by Jackson, and Collins just talks to Jackson. And once again, Collins is stunned. He's still there, Collins, still weaving and bobbing. Now he goes down, finally. I just like to say to Mike Tyson, man, you know, I could do it too, you know. Title on the line here. What's going down? Petinju itu bernama Julian Jackson. Jackson dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu pemukul paling keras dalam sejarah tinju. Do you remember, did you ever see Julian Jackson? No. Julian Jackson was a guy like that, where his KOs were so crazy. Like, he would hit guys and they would just go, like, while they're standing up, to just stiffen up and fall flat backwards. Oh, what a punch! I can't believe that, never been stopped. He knocked out so many. He knocked out Terry Norris. He knocked out so many like elite fighters. When Jackson. And then right in that, Terry Norris is gone. He lost his concentration for one critical moment and caught a right. Terhitung selama berkarir, Jackson sudah mampu menumbangkan lawannya sebanyak 49 kali dari 55 kemenangannya. Dan itu berarti persentase kemenangan KO-nya sangat tinggi. Whenever I hit my opponent and I knew that I caught him right, I would just walk away because I feel a shock all the way up to my elbow. And whenever I feel that shock, I know it's over. Petinju dari Amerika yang dijuluki The Hawk atau Sang Elang ini pernah merajai di dua kelas berbeda, yakni di kelas menengah ringan atau kelas welter super dan kelas menengah. Dari saking kuatnya pukulan Jackson hingga ia dimasukkan dalam daftar 100 petinju dengan pukulan terhebat. Salah satu laganya yang paling diingat yakni ketika ia melawan petinju tangguh dari Korea Selatan, yakni Baek In-chul. Sebelum melawan Jackson, tak ada yang mampu meruntuhkan petinju Korsel itu. Dari 42 laganya, hanya sekali ia mengalami kekalahan, itu pun kalah angka saja. Lebih parahnya, In-chul saat itu berstatus sebagai monster KO dari Asia. Karena kemenangannya banyak yang ia raih dengan KO. Namun sayang, saat melawan Jackson, petinju tangguh itu runtuh saat di ronde pertama. Dari sini kita bisa melihat bagaimana kuatnya pukulan Sang Elang. Tak ingin berlama-lama di atas ring, Jackson terus mengitari In-chul untuk meng-KO-nya sesegera mungkin. Dan kejadian itu hadir saat di ronde ketiga. Pukulan hook kirinya mampu meruntuhkan In-chul. In-chul memang berhasil bangkit, namun kondisinya sudah sedikit oleng. Sang wasit yakni Milen akhirnya memilih untuk menghentikan laga. Kemenangan ini menjadikan Jackson sebagai pemilik sabu WBA yang baru di kelas menengah ringan.
Begin the 12-round WBA World Junior Middleweight Championship. Julian Jackson against Buster Drayton. 9 bulan setelah melawan Incul, Buster Drayton kali ini yang mencoba untuk merampas sabu WBA Jackson. If he comes out storming, then we're gonna have stormy weapons. If he comes out thinking, then I'm gonna have to go through the old chessboard. Well, I think the first round is going to be the most exciting round because I feel that Buster Drayton is going to come at me. And that's exactly what we want. What he's going to do, he's going to try and intimidate me and try to, get in some good shot early. But I have a surprise for him. Champion of the world, Julian Jackson. 12 rounds. Buster the Demon Drayton. Soda. Sesuai dengan janji Jackson sebelumnya, di ronde pertama ia langsung bermain agresif. Champion. Right hand to the midsection, and again. Drayton fights by his own book, I guess you'd call it. He's liable to do anything in there. Beruntung saja, Drayton berhasil keluar dari badai malam itu. Namun saat di ronde kedua, ia tak bisa keluar dari mimpi buruk itu. Ia hanya bisa tersenyum mendapat pukulan keras Jackson. Dan di ronde ketiga inilah badai itu benar-benar menggulungnya dengan sangat sadis. From the opening bell. And Drayton is still firing back. Oh, a big left hand. Oh, a tremendous left hand. Hooked him. Drayton right dropped like a tree. Drayton dropped like a tree. And he is not going to make it up. That's all over. He's trying desperately. I knew I had to be impressive today. I knew that Buster Drayton was a strong opponent, and I trained very hard for this guy. I didn't take him for granted. I wanted to know I love him. We are brothers in Jesus' name, man. Come on in here, Buster. Come on in here. All right. Buster, I'm glad you're all right. You really... Akhir tahun 80-an adalah awal dari puncak kejayaan seorang Julian Jackson. Semua monster di kelas menengah ringan sudah ia runtuhkan satu persatu. Power to me, I think it's how an athlete. Termasuk Terry Norris, petinju Amerika yang belum pernah kalah KO itu akhirnya keok untuk pertama kalinya saat berhadapan dengannya. Dan Jackson adalah pelaku utamanya. For the WBA Junior Middleweight title, Julian Jackson and Terry Norris. Exciting combinations. Brilliant hand speed, Norris. Good chopping right hand, and Terry Norris right here in the opening seconds has taken all the play away from the... A right from Norris caught the glove, but then a good... Again, the incredible knockout ratio of Jackson. Whoa! And then right in that, Terry Norris is gone. He lost his concentration for one critical moment and caught a right hand from the champions. Terry Norris struggles to get up. He beat the count. What advice would you give a Terry Norris, a kid like that? And I try to just keep a positive mood about myself and really go out there and try my best. Win, lose, or draw, I'm always a winner. I think it's how an athlete conditioned himself. Dirasa di kelas welter sudah tak ada tantangan lagi. 24 November tahun 90, Jackson akhirnya naik kelas lagi menuju kelas menengah. Jelas kelas ini adalah gudangnya para monster bertengger. Harold Graham adalah monster pertama yang ia bidik. Petinju dari Inggris ini belum pernah kalah KO sebelumnya. Laga ini adalah perebutan sabuk juara WBC yang kosong. Laga ini merupakan tantangan terberat Jackson karena sebelumnya ia baru pulih dari cedera retina matanya. Graham yang tahu kelemahan Jackson, ia terus membidik matanya. Dengan agresi dan kelincahan seorang Graham, ia sukses menyulitkan Jackson baik dari ronde pertama hingga ronde ketiga.
Pukulan Graham sukses membuat cedera di matanya mulai kambuh lagi. Sangat terlihat mata Jackson sudah mulai bengkak. Bahkan sang wasit sempat menanyakan apakah ia masih sanggup atau tidak. Dan ronde keempat sudah dimulai. Jackson yang terus berhati-hati, akhirnya ia mendapat peluang emas. Dan boom, pukulan kanannya dengan telak mengenai wajah Graham. Kerasnya pukulan itu hingga ia tak sadarkan diri hingga 5 menit. Terlepas dari kehebatannya yang luar biasa itu, namun ada satu petinju yang menjadi petaka bagi seorang Jackson. Ya, dialah Garrett McClellan. Selama 2 kali pertemuan dengan McClellan, 2 kali pula Jackson dibuat tak berdaya olehnya. Dan inilah laga pertamanya. Laga ini terjadi pada tahun 93. But not having any effect on McClellan, who comes back strong, but back comes the world champion. Oh, look out! Jackson yang ingin mempertahankan sabu WBC-nya malah ia keok saat di ronde kelima. Right this minute, and there's a minute left to go. Can McClellan finish him off? He's down again. It's over. It's over. Mills Wade has stopped the fight. Termasuk di laga rematch ini, Jackson yang ingin membalas kekalahan sebelumnya malah ia keok sangat cepat saat di ronde pertama. He's watching there very close. He keeps getting near it, and McClellan won't let this fella off the hook. He's not getting through cleanly. Jackson knows what he's trying to do. It was but that was a push, Reg. Yeah, I suppose he took something from the Virgin Isles. What a puncher he's proved in the past. Oh no, he's not going to get over this opening round, Jim. Dan ini menjadi bukti jika di atas langit masih ada langit. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Matur Sekalangkong. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get ready to rumble!